been in this for a long time. This year, you're the chef, if I could say this, The band of the director. band. So how did this went this year for you? How did it run? Yeah. It ran pretty well. You know, David Borges, he's been in the mesh for quite a few years, so he kind of knows how it rolls. And I've been in the song maybe a handful of years, so I kind of know. The song here always helps the band, so we always say that the band is the band of the house. So yeah, it ran pretty smoothly. How many years have you been involved with the band? I know I can't even count, but what the heck? Oh, the band. Growing up, I didn't play in the band. I started playing the band, I want to say, like 3 years ago. Yeah. No, you've been longer in a bateria and what have you. I thought that you've been a heck of a lot longer. No, I've been in like the folklore and thus the Naval, but never in a Filamonica, just 2022. Well, how do you like being in a band? Let me put it this way. I like it a lot. I wish I would have did it when I was a kid. You know, I tried, but I was more into the sports. But you know, I wish I would have given it another shot. But I'm glad I'm in it now. How about your children? Are your children interested in me? Let me put it this way. Every youngster is interested in music, whether it's a philharmonica like ours or whatever it's on the genre of today. They like the idea. Maybe, you know, Dad is in it. Maybe I should be in it. I mean, they've expressed the idea and they gave it a shot, but you know, they didn't like I was a kid. They were more interested into the sports and not so much interested in the Philharmonic. But maybe later in the future that they will be. Tell me something. When you go out to other communities and you're representing, we always say you're representing Chino because you're in a band. But when you go out into other communities and you see the beauty that's going on, but more than anything, there's something special about a Philharmonica, which they bring music, they bring laughter, joy, people clap, you know, people feel like dancing. How do you see our communities here in California when you see all this, you know, that people appreciate and they like what they hear and also what they see? I think that we're very appreciative of all the support everywhere we go. All the people that are there attending the festivals, they appreciate it. They give claps, they give us compliments, and it's what we do it for. You know, we do it for our house, we do it for our culture, and for the people that enjoy it. Nelson, last question. And you said it before, that you being involved in music since you're a youngster. And I remember, you know, with your dad, with your TU, and here you are today, a father, and you're continuing on this cultural Portuguese thing that it is in your blood. Do you enjoy participating and being involved in a culture, even though you were born here in America, but yet you're representing the culture of your dad, your mom, your grandparents, your great-grandparents, and what have you? Yeah, I enjoy it. Like growing up, you know, the way I would, you know, express myself to my friends about my where my parents came from. I made it sound like I was born there. They would always ask where I was born there, but I always tell them I was born here, and they'd be like, "What, really?" But that's it right there. Nelson, every time I see you and I see your expression, and when you're in a Philharmonica, the smile that you have, and I know that you have a great heart, because otherwise you would not be able to do this, right? Of course. There's one other question, and I want to bring this to our viewers. This over here is a cookie, I believe. Yeah. It says Filarmonica Chino Diaz. Yeah. You guys were the only ones that actually had to come up with a brilliant idea to say, hey, this is us. Yeah. Actually, David Barcelos' daughter in Texas
Not Amanda, but Heather, I believe, right? Yeah. So she came up with it. She does that, has a little business, and she does that. And David brought that up, and we all thought it was a good idea, and everyone liked it. So. Well, telespectadores, sinceramente, tem que ser aqui jovem como aqui com o Nelson e também a Filarmonica, como ele agora está a dizer, que eles estiverem envolvidos, mas cookie. Filarmónica Chino Dias. Só Chino é capaz de vir com uma ideia destas belas, giras e dizer eat up. Eat up, yep. That's right. Okay, Nelson, obrigado mais uma vez. Thank you so very much, man. Okay, thanks. Your love for music, when did it start? In fourth grade at that lovely assembly that they gave us, and I just wanted to play the flute after I heard the demo. So I take it that in high school you played for the band? Yes, but I converted to oboe for concert season, but continued to march on the flute. And then as an adult, I only continued with the flute. As an adult, is it something that just actually came back when you were a youngster in high school and what have you, to continue something that is universal and very happy? Yeah, I wanted to get back in music. I finally had some time as, a little bit of an older adult. And so I started playing at the school where I was teaching music. And the band teacher let me come in and I started playing about it. And then I heard about the Portuguese bands. And because I was part Portuguese, I said, perfect. And when I know that you played already in another Philharmonic in Artesia, then you came over here. You just said something that you're part Portuguese. Yes. But where is, I don't know how to put it into words, but that idea that once you started as a youngster playing music, of course, as I said, it's universal. It makes people happy, dance, and do crazy things and what have you. And here you are today as an adult. You still continue. Is it something that, I don't know, is it in your blood that he says, I can't give this up, I have to continue? I think so, because I got my teaching credential in math. Then I stepped back with my mother and the dementia and all that crazy stuff, took a year off. And then I couldn't give it up. I had to come back, and I now work with kids, and I teach music, and I actually came back as an assistant band director, not a math teacher, so, wow. Yeah. And
I know that I think I don't know that there's not too many adult bands throughout the communities, but the Portuguese actually happen to have a band. Is it something that you decided? Says, no, I have to go to a band and I have to continue with my love for music. No. I was doing genealogy and researching my family and was very interested in the Portuguese side because it was my surname, Mello, and it was because I was Catholic. And so I heard about the Portuguese band. I said, okay, I'll do it for a couple of years to pick up enough language to go over there and travel. And that's not what happened because that was about the year 2000, and here I am in 2025, and I'm still pretty much doing it. As far as being in these filarmonicas over here, does it give you some, I don't know, some thing of belonging? Just as you said, you're part Portuguese, and these are Portuguese bands, Yeah. but it has multicultural people. Yeah, I'm third generation, and I come from a line of men who married American women, so the culture and the language got lost. So becoming involved in a Portuguese band in the Portuguese community, now I understand what my great-grandparents had and why they came to this country. Now I have to ask. I know the answer, but I have to ask. How are these Portuguese treating you? Great. They're awesome. Thank you so very much for coming to talk to us. Congratulations for all these 25 years. Congratulations for being in this band over here in Chino. And I wish you lots of success and continue until your heart's content. Thank you very much. I appreciate it. Estamos aqui com o David. David, já vão 39 anos. Tu estás em frente aqui desta filarmónica, não estes 39 anos, mas em frente desta filarmónica. Eu sei que tu tens uma paixão incrível para esta filarmónica. De onde é que vem, como dizer, essa garra de adorares, de estares envolvido em frente de uma filarmónica? Bem, como eu disseste, a Filarmonica fez 39 anos este ano. Eu tenho tocado na Filarmonica um ano que casei-me, só faz 23 anos que tenho feito parte desta Filarmonica, mesmo que eu tenha ajudado
umas vezes antes, mas como músico, 23 anos aqui, estou de mestre desde 2019. Tive que passar o Covid, logo por sorte, mas apenas sei, esta coisa do amor, não é só amor à filarmonica, tem amor à nossa comunidade, as nossas tradições portuguesas, a nossa cultura portuguesa. Eu acho que eu tenho este amor, não é só na filarmonica, em tudo, seja filarmonica, seja folclore, seja carnaval, seja até para a igreja, quase sempre estou na missa portuguesa. Sim, mas eu quero me referir amor da música, porque música, como eu já acabei de dizer com os outros teus colegas, a música é uma paixão, é uma alegria. E então, quando eu digo amor, que é essa alegria que tu tens pela música. Bem, este amor, isto é uma coisa que nasce em cada pessoa, tem a sua coisa, não é? Tem pessoas que a paixão deles, o amor deles é futebol. Tem pessoas que o amor deles pode ser aquilo que quer. No meu caso é música. Eu adoro música desde pequenino, mesmo antes de aprender a tocar, e com o mau voz que eu tenho, que eu não sei cantar para nada, era sempre a dar toques na mesa, em casa, até na escola, até nos pios da missa. A minha mãe ficava ruim, para de tocar música. Era daquela maneira. E eu... Teve um amigo meu, um senhor que disse-me a mim uma vez, disse: David, o Nosso Senhor deu-te um talento, não é que o meu talento é assim disparados, mas ele disse: o Nosso Senhor deu-te um talento e não devias ficar com este talento só para si, devias dar este talento aos outros. Meu pai já dizia a mesma coisa de mim, não é que o meu pai toca música, que não toca, mas em coisas que eu fazia, disse que cada um devia fazer a sua parte para me ajudar e coisas assim. E eu disse ao homem, desde que lembro, agarrava uma música para de mim e disse: como é que eu vou dizer? Eu, quando era pequeno, tinha músicos daqueles mais velhos, era muito raro um músico mais velho a mostrar os mais novos como é que se fazia coisas que eu estava com medo dos mais novos passá-los. Estou a falar de experiências que eu tenho visto, não é? Não estou a falar em todos. E eu disse, não, eu vou mostrar a todos aquilo que eu sei e acha lá que uma dia que eles passam e assim eles não estão sempre a contar comigo para fazer tudo, não é? Mas esta paixão, desde pequenino, tomei amor à música e nunca larguei, e já vai quase, eu a tocar música já vai 37, 38 anos, eu a tocar música, uma coisa assim. E se Nosso Senhor quiser, dá mais uns 10, eu estou bem. Como mestre, vamos a ver, estou a fazer o melhor que pode. Eu acho que a filarmonica está numa situação, em números, não está assim grandes coisas, mas em tocar música estamos a crescer. Eu acho que está cada vez a melhorar. E acho lá que em pouco tempo que isto fica com bastantes músicos e acho lá que uma dia posso ver uma pessoa que tenha o mesmo paixão e amor para fazer, para levar o meu lugar, para eu ir para trás a tocar música, que eu gosto muito de tocar música, não é estar à frente de uma filarmónica. Esta filarmónica não tem uma pessoa que se apague, nem de cima para baixo, está tudo aqui voluntário. Eu também, eu sei o que é às vezes: David, eu tenho que trabalhar. Meu amigo, vai trabalhar, que a gente está da manhã de maneira para fazer tocata. O nosso trabalho, a nossa vida que vem primeiro. Ninguém está a ser pago por isto, nem sequer eu. Eu perdo dinheiro às vezes por causa de não ir trabalhar e coisas para estar aqui, não é? E eu acho que ser daquela maneira, que eu não estou a reforçá-los para: não, tu tens que ir, não. Se é menos um músico, e o meu trabalho agora é tapar buracos, e é daquela maneira, mas é isto, Sr. Batista, é isto. Olha, David, eu dou-te os parabéns. Eu só te peço que continues, nunca deis
dizer, ok, that's it, I quit, não é? Que é para a frente, como tu disseste, não é? Que alguém te disse que tinhas um talento, para seguires este talento, e este talento teu dá-me alegria para mim, porque quando ouço vocês a tocar e quando te vejo a ti, não, às vezes mesmo na filarmónica, não é, vai ir para a frente, mas como tu disseste, já sabes tocar todos os instrumentos e lá estás para fazer, bem, aquele buraquinho onde é que necessita. Por isso, dou-te muitos parabéns, continua, obrigado por vires aqui falar connosco por Rádio e Televisão Artísia, Deus te abençoe e sempre para a frente. Muito obrigado à Rádio e Televisão da Artisa, muito obrigado para tudo que o Sr. Arnaldo faz, não só para a comunidade de Chino, mas para a comunidade do sul de Califórnia. E se não, se eu quiser, a gente aqui um ano a se ver para os nossos 40 anos da Filarmonica, não? Eu espero que sim. Ok, está feito, está feito. Obrigado.